So this series is very, very important. If we do not follow it every day, listen and learn, it will not benefit us. Отож, ці серії аудіо дуже важливі, і якщо ми не будемо слухати їх кожного дня і не слідувати ним, нам це не допоможе. So in the last 2 or 3 sessions, we are clear what we want. Never forget it. На останніх 3 або 2 сесіях ми були впевнені в тому, що ми хочемо. Ніколи не забувайте це. I believe you all know what you want. Я вірю, що ви всі знаєте, що ви всі хочете. From the Eastern wisdom, we want permanent peace, love, truth, wisdom. Від східної мудрості ми хочемо постійної любові, мудрості, миру, спокою. So what the Eastern wisdom does? It helps us to recognize that we are searching permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom at a wrong place, in a wrong situation. Що робить східна мудрість? Вона допомагає нам усвідомити, що ми шукаємо постійного миру, любові, спокою у не тому місці і не в той час. What are those wrong places, locations and positions? Які це неправильні місця і речі і прагнення? Wealth cannot buy happiness. It does not mean that we should stop earning money. Гроші не можуть купити щастя, проте це не означає, що нам потрібно зупинитися заробляти їх. But our intention of earning money should be right. Але наше прагнення заробляння грошей має бути вірним. Relationship is not bad. It becomes bad when in the relationship we become a consumer. Стосунки не погані самі по собі. Вони стають поганими, коли в стосунках ми перетворюємось на споживача. Are you understanding? Чи це зрозуміло? If you become a consumer in relationship, your relationship will definitely be bitter, reactive, full of anger and agitation. Якщо ви перетворюєтесь на поглинача в своїх стосунках, то ваші стосунки точно будуть гіршими і з реакцією і з злістю. Are you all understanding? Say Ви yes. усі розумієте? Кажіть так. So our real self, we are just using it as simple. Our real self is the source of all happiness, peace, love, and wisdom. It is all pervading. It is beyond change. That is what we want to discover. Ми будемо говорити просто про те, що наше істинне я – це ресурс постійного щастя, любові, мудрості і миру і спокою, яке є поза межами часу. Все
доступне. So why the God did not help me recognize the real self at the time of the birth? Чому ж тоді Господь не допоміг мені усвідомити моє істинне я в час народження? Do you have this question in your mind, Arman? Чи є у вас таке питання на думці? So you are thinking that your intellect is greater, more intelligent than the God. Тож ви думаєте, що ваш інтелект більший і більш розумніший, ніж у Бога? But I will answer this simple answer: cycle of birth and the death. It is because of our past karma. На це є на це просте питання, це проста відповідь. Це через нашу карму і цикл народження і смерті. So if I go on explaining, we need minimum 10 sessions on that. І якщо Гуруджі продовжить нам пояснювати, то принаймні щонайменше 10 сесій нам потрібно для цього топіку. So return to our main topic. What is the topic? That because of 3 layers, impurity, projection and ignorance is covering my real self. That is why I am not able to see and recognize my real self. Отож, повернемося до нашої основної теми. Саме через ці 3 слої, які накривають наше істинне я. Ці 3 слої – це забруднення, проекції і забуття або незнання. Вони накривають наше істинне я, і ми не можемо впізнати його. Wait for a session when I start explaining that why we were born in ignorance. Почекайте на лекцію, коли Гуруджі почне пояснювати відповідь на питання, чому ми були народжені у забутті. First, we have to take care of the impurities present in the mind. А спочатку нам необхідно попіклуватися про забруднення, які існують в розумі. Is your mind with me or somewhere else? Чи ваш розум все ще з Гуруджі, чи десь вже пішов кудись? I'm looking at your beard, you know. Ну ні, я просто дивлюсь на вашу бороду, знаєте. This will not work. Це не спрацює. So listening and learning with attention, followed by the contemplation and reflection, followed by the practice regularly, will help us remove the impurities. Отож, слухати і вчитися уважно, з увагою, потім роздумувати і ставити собі запитання, рефлектувати, і після цього робити практику, дозволить нам рухатися вперед і прибрати забруднення. When there is a constant listening and learning, when there is a repeat listening followed by the practice, your mind will discover the deeper purpose and the meaning in life. Коли є постійне повторювальне прослуховування лекцій і навчання, коли є роздуми, за якими слідує практика, розум буде відкривати для себе глибше мету життя. Do you remember the 3 layers of the gift? The outermost layer of the body, mind and the ego.
Чи ви пам'ятаєте три основних шари подарунку? Перший, той, що зовні шар, це розум, тіло і его. Now we are understanding, we are going a little deeper. The secondary layer is what I used to say, projection. What is projection? I am a teacher, you are a student, I am boss, you are an employee. You know, we give those identities in our life. That is the second layer. Який другий слой? Це проекції. Що таке проекції? Наприклад, я вчитель, ти учень, я бос, ти приходиш до мене на роботу найманим працівником. Це є проекції і ролі, які ми роздаємо в житті. I will not say, but for example, if I say you are crazy, you will react with an anger. Гуруджі так не буде говорити, але він приводить до прикладу, якби він сказав, що ми божевільні, то ми б зреагували зі злістю. To prove that you are not crazy. Зреагували би злісно для того, аби довести, що ми не божевільні. But you already reacted, so you have proved yourself that you are crazy. Але ви вже зреагували, отож ви довели, що ви божевільні. Are you understanding? Чи це зрозуміло? And when I say you are peace and happiness, you don't believe it. А коли Гуруджі каже, що ми мир і спокій, ми в це не віримо. Do you see what is happening in your mind? Ви бачите, що відбувається в нашому розумі? Every master goes on repeating the same thing. You are peace and happiness, my friend. Understand it. How can you say, I'm in stress? Кожен майстер повторює постійно це, що ми мир, щастя і спокій. А ми заперечуємо, як таке можна казати, якщо я знаходжуся в стресі. That is the impurity of the mind. Це є забруднення розуму. It does not go by intellectual understanding. That is the first step. Unless we assimilate this knowledge into our daily life, we change our behavior and attitude, nothing is going to be accomplished. І воно не працює тільки за допомогою інтелектуального розуміння. Це лише перший крок. Аж поки ми не акумулюємо і не застосуємо ці знання у нашому щоденному житті, нічого не зміниться. I met more than 100 masters in the Himalayas. I met one master and I found that the inquiry is stopped here. So with due respect, I left that master, I went to the second. Я зустрів більше 100 майстрів у Гімалаях, і я зустрів одного майстра і зрозумів, що моє дослідження, моє питання до цього майстра вже себе вичерпало, і я з повною вдячністю і повагою перейшов до іншого майстра. So even I was aware this master does not know anything. I learned something from it. But I did not become habitual. I did not repeat the same thing because, you know that is the part of the ignorance. Навіть якщо я зрозумів, що цей майстер нічого не знає, я ніяк не реагував і не став повторювати за звичкою. Why I said so?
For example, you pick up the mantra, you have been repeating the mantra for the last 10 years, it has become habitual and mechanical, and you are not inquiring why it is not helping me. Чому Гуруджі так говорить? Тому що, наприклад, якщо ви берете якусь мантру і повторюєте цю мантру протягом 10 років, і ви не питаєте себе і не запитуєте, чому ця мантра вам не допомагає, то коли це переходить уже в звичку і просто стає звичкою, воно не буде допомагати. Did you understand what I mean to say? Чи ви розумієте, що мається на увазі? I changed my husband, I changed my wife, I changed my car, I changed my everything. But I have a blind belief, oh, this mantra will help me. It has not helped me for the last 10 years. I'm so habitual and mechanical, and still I'm sticking to it. I don't listen to the live teacher. Я змінив свою дружину, я змінила свого чоловіка, я змінив свою машину, я змінив усе, але я не змінив мантру. Я вірю, що ця мантра мені допоможе. Якщо ця віра просто за звичкою і механічна повторюється, то нічого не відбудеться. That is why the masters of the Eastern wisdom, whether it's Buddha, Rama, Krishna, everyone says listening and learning from a teacher in a live session is the first step. І чому я тоді не слухаю вчителя вживу, живого вчителя? Я вірю, що мантра, механічне повторювання мантри мені допоможе. Саме тому всі майстри Рама, Будда і Кришна говорять про те, що потрібно постійно слухати і повторювати слухання від живого вчителя. Then repeat listening because it demands contemplation and reflection in your mind. Oh, I have to change my behavior and attitude. І потім повторюйте слухання, тому що воно вимагає розмірковування і рефлексії у вашому розумі, для того, щоб ви збагнули, що потрібно змінити своє ставлення. Then practice. І потім практикуйте. And what is that? After that, I'm living my personal life, professional life, social life, and there I'm aware and alert. I don't allow any behavior and attitude which will cause the impurities. І потім що відбувається? Потім я живу своє особисте, своє професійне, своє соціальне життя, і я не дозволяю жодному ставленню або поведінці впливати на це. You attend this session, goody, very good. I have understood intellectually. And you come and say namaste to Guruji, but still your behavior and attitude does not change. Will it work? Ви відвідуєте сесію такі хорошенькі, і говорите, що все інтелектуально зрозуміли, потім ви приходите, складаєте в руки намасте і кажете намасте Гуруджі, але якщо не помінялося ваше ставлення і поведінка, чи це буде працювати, чи це спрацює? Are you understanding? Чи ви розумієте? Say yes. Кивайте. I don't want to name, but these two women are fighting against each other unnecessarily. They are sending crazy emails to me. It has no meaning at all. One is blaming the other. And no one,
each of the women has such a great ego. And you are saying that you are attending the session and you want to change yourself. Я не хочу називати, але ці дві жінки сваряться між собою і присилають мені божевільні меседжі, які не мають жодного сенсу. І ця сварка не має жодного сенсу. А вони обидві мають велике его. І ви кажете, що ви ходите на лекції і розумієте. You say namaste to this beard guy. Do you also say namaste where you have a conflict and you have a reaction so that your mind becomes calm and relaxed? Ви говорите намасте до цього бородатого чоловіка, а чи ви так само говорите намасте там, де у вас конфлікт і там, де у вас є реакція? Are you understanding? Чи це зрозуміло? We want to paint the old house with this intellectual understanding. It will not work. I have to get rid of that old house with those impressions. Then only we can treat the path, then only we can purify the mind. Ми хочемо пофарбувати старий будинок цим інтелектуальним розумінням, але це не спрацює. Нам потрібно позбутися цих застарілих установок і забруднень, і лише тільки тоді це буде працювати. I am aware because, that guy is crazy. Come on, you become aware of yourself. From where this idea of craziness about others comes to your mind. Then only you can change. Otherwise, you are not going to change. Я усвідомив, що той чоловік або жінка божевільні. Але почекай, подумай, звідки ця ідея про божевілля інших прийшла до тебе в розум. І тільки тоді ти зможеш змінити себе, інакше це не спрацює. These two women wants to play with me and I play with them, they write something and I forward that email to others and they get more excited. They are reacting more. So I know where you stand for. Ці двоє жінок хочуть гратися зі мною. Вони пишуть мені, а я граюся з ними. Вони пишуть мені щось одна про іншу, а я відправляю їм їхні ж повідомлення. They read the reaction and they overreact again. So you are telling me that I am a seeker. І вони стають іще більш захопливими, читаючи повідомлення одна іншої, реагують на них, і тоді я розумію, де вони, в якому місці вони знаходяться. Я пересилаю їм реакцію, і тоді вони ще більше реагують на реакцію. І ви називаєте, і ви кажете мені, що ви сікери. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and being comfortable. Очі закриті, а вам комфортно. Looking at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, відчуйте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness.
Рухайтеся розумом до суглобів плечей, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Just follow the practice, what I am saying you. It does not mean that I am more important than any other master. That is the way it makes you a seeker. Просто слідуйте за практикою, яку я вам даю. Це не означає, що я важливіший, ніж будь-який інший майстер. Become aware of the entire body. Feel the sensation, comfort and steadiness. Усвідомте усе тіло, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look inside your head. The thoughts are coming and going. Whether it's a good thought or a bad or a negative or positive, it is unwanted, unwelcome thoughts at this moment. Подивіться на середину голови. Думки можуть приходити і йти. Чи це хороша думка, чи це погана думка, це зараз абсолютно неважливо. One businessman was doing the meditation and he said, when I practice meditation with you, I had great ideas about the business, so I keep on collecting it. You are crazy. Один бізнесмен ділився враженнями, говорив, що практикуючи медитацію, Гуруджі, йому приходило багато хороших ідей з приводу бізнесу. Гуруджі коментує це як він божевільний. Being carefree simply means you are free from all the cares that the mind does by inviting these thoughts. Any thought, good, bad, high, low. I have to do nothing with it. А він ці ідеї збирав, але бути безтурботним – це означає бути вільним від думок, які б вони не приходили. Хороші, позитивні, чудові. Ми не звертаємо на них уваги. And that is what I explained to you. That is lane number 1 of the mind. And when you separate itself, who separates? The lane number 2 is the knower, is the observer, is an intellect. І це те, що я пояснював вам. Думки знаходяться на першому рівні, а ми на другому рівні, тому що ми відділяємо себе від цих думок. Хто відділяє себе від думок? Спостерігач. Do not introduce your own principles during the practice. Не треба представляти собі свої власні принципи під час практики. Now look inside the forehead in the space and start breathing through both the nostrils only into the chest. Тепер подивіться всередину свого чола і цей простір і почніть швидко і легко дихати обома ноздрями через груди, грудною клітиною. Continue doing it, doing the breathing in which you expand your rib cage while inhaling and contracting the rib cage while exhaling. Продовжуйте дихати, і коли ви вдихаєте, ваша грудна клітина розширяється, і коли ви видихаєте, вона звужується.
Continue. Продовжуйте. And do nothing, just experience the change, recognize and accept any changes. І не робіть нічого. Усвідомте зміни. Прийміть ці зміни. Don't start dreaming or any imagination. You may have tingling, numbness. Your mind say, I have a beautiful experience. Just recognize and accept it. We have to go further. Не починайте уявляти і мріяти, і представляти собі щось. У вас можуть бути різноманітні відчуття, як похолювання, оніміння. Не потрібно зависати на картинках. Нам необхідно йти далі. And now another level of impurity is there because it is living at the habitual, subconscious level. We have to remain. We have to hit that. І тепер іще один рівень забруднень, який живе на глибокому підсвідомому рівні. Нам необхідно це прибрати. Mantra is definitely at the outer level for singing, but at the deeper level, contemplation and reflection to remove the impurity of the mind. Мантра, звичайно, для зовнішнього поверхневого рівня для проспівування, але для глибшого рівня, для розбирання, усвідомлення і рефлексії. 3 times mentally say asatuma satgamaya, asatuma satgamaya. Ментально повторіть мантру тричі. Asatuma satgamaya. Now you are taking your mind to a task. What it means? Let me move from the false to the real. Тепер ви берете свій розум, задаєте йому завдання. Дозволь мені рухатися від несправжнього до справжнього. And if your mind is reacting, angry over others, blaming others, and still you claim you are right. Why you claim you are right? It is because of your ego. And the ego, kids of ego are reaction, anger and hatred. You are not changing at all. I know it. І якщо ваш розум все ще реагує, звинувачує, реагує на інших, і ви все ще продовжуєте стверджувати, що ви праві, чому? Чому ви стверджуєте, що ви праві? Це все через ваше его. Я знаю, що ви не змінилися зовсім. That is why we chant the mantra. We chant the mantra outside. Good singing is good. But we need to contemplate and reflect. We have to look at our mind with reference to the mantra. Саме тому ми проспівуємо мантру. Співати мантру зовні хорошим співом – це добре, але нам потрібно роздумувати і рефлектувати глибоко всередині про значення цієї мантри. Tamasoma jyotirgamaya. Say it mentally. Repeat it 3 times. Повторіть це про себе тричі. Tamasoma jyotirgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. What it means?
Lead me from ignorance to wisdom. Що це означає? Веди мене від забуття до мудрості. What is the greatest ignorance? I am the only person in the world who is good. The rest are crazy. Яка є найбільша, що є найбільшим незнанням або забуттям? Це те, що я єдина особа на всьому світі, яка права і знає точно, а всі решта просто божевільні. So today you are doing namaste to me and tomorrow you will also abuse me. It is because of your mind, it is because of the ignorance. Отож, сьогодні ви складаєте руки намасте до Гуруджі, а завтра ви його будете використовувати. Це все через вашу незнання і забуття. So we are not able to see what my mind is cooking inside. That needs to be removed. That is ignorance. Ми не маємо змоги, ми не здатні побачити, що там в нашій голові вариться всередині, що там розум готує. Це все через забуття і незнання. Нам треба це прибрати. Mrityormamritangamaya Mrityormamritangamaya Mrityormamritangamaya. Lead me from freedom for the mind to freedom for the mind. Freedom from the mind. Веди мене від свободи для розуму до свободи від розуму. By blaming others, claiming, reacting to others, I am seeking freedom for my mind, which is already dictated by ego. How can you make your mind free? Звинувачуючи інших, реагуючи на інших, я вже шукаю свободи для свого розуму, для свого его. То як ви можете знайти свободу від цього розуму? Look inside, either look inside the forehead or look at the front of yourself, the image of the Buddha. Think of the Buddha. That is the image of the Buddha in your mind. Подивіться навпроти себе або всередину себе і подумайте про образ Будди. Цей буде образ Будди для вас. Be very practical and pragmatic. The way I see you through my eyes, I cannot see as it is through my mind. Будьте дуже прагматичні і практичні в цьому кроці. Так як я бачу вас своїми очима, я не можу так само побачити у себе в розумі. So when I say image of the Buddha with eyes closed in front of you or inside your heart, it means the mind keeps on that thinking, here is Buddha in front of me, here is the toes of the Buddha, here I am moving the mind from the toes to the top of the head. Отож це означає, що я не можу побачити картинку Будди так, якби я бачив це своїми очима, але я можу подумати про образ Будди в себе в голові. Це означає, що ось я уявляю собі ноги Будди, і ось я підіймаюся уявою від його ніг вище по цьому образу, який я уявляю всередині.
when the impurities are removed from the mind, then definitely you can have a vision of the Buddha. It takes time. Коли забруднення прибрані з розуму, тоді ви точно можете побачити образ Будди. Це точно відбудеться. So what we are doing, the main culprit is our ego. So we use the mantra Om Namah Buddhaya. І тепер ми використовуємо ми використовуємо цю мантру для того, аби прибрати своє его. So as we move the mind from the toes, the feet of the Buddha to the top, we say mentally Om, we understand it is what the Buddha is. Namah, I am not, means I am not the ego which is covering me. Buddha alone is here. Отож, коли ми говоримо Ом, це означає, що є ім'ям Будди, намага те, що я не є своїм его, яке просто накриває мене, і Буддая. Om Namah Buddhaya means I am not only you, Buddha. Означає не я, лише ти, Будда. Let the time come when you are doing the practice regularly at your home, maybe a couple of times. What will happen? The kindness of the Buddha, the calmness of the Buddha will enter your mind. That is how the purification of the mind takes place. Хай прийде час, коли ви будете робити цю практику декілька разів у себе вдома, можливо, чи на роботі, і ви побачите, що доброта Будди до вас прийде. І саме таким чином зміниться ваш розум, саме таким чином відбувається зміна. Continue. Om Namah Buddhaya. Add some emotion and feeling. Продовжуйте і добавте до цього емоції і почуття. Om Namah Buddhaya. So every time indirectly you are hitting your mind of the impurities and the past impressions by chanting the mantra Om Namah Buddhaya. I am not only, you are. Отож кожного разу ви штовхаєте ці забруднення в своєму розумі, проекції, установки, повторюючи цю мантру, що означає «мене немає, є лише ти».
looking at the breath going in and out, no change in the rate and the rhythm of the breath. Тепер подивіться на дихання, яке заходить і виходить без жодної зміни у ритмі і швидкості дихання. Impurities are present, and you say, let me become aware of the breath. It will not work at all until the impurities are gone. Then you become aware of the breath and you are enlightened. Якщо у вас присутні забруднення в розумі, а ви кажете, я хочу сконцентруватися на диханні, але ви не можете сконцентруватися на диханні до тих пір, поки ці забруднення присутні. Коли вони підуть, ви тоді сконцентруючись на диханні, просвітлитесь. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We will share our experiences, and if you have any question, you can ask that question. If I know the answer, I will surely. How are you, Arman? Yes. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть руку до лиця, відкрийте очі всередині долоні, пустіть свої долоні. Якщо у вас є питання, ви можете їх задати. Армен? Меня раз очень тело беспокоило, болевые ощущения в теле, тело расширялось, давило, мешало. Armin says that he had quite unpleasant experiences in his body. It was aching, like exposing and then squeezing, and he had a lot of painful feelings, and he was struggling with his body. What is the struggle? I'm sorry? What is the struggle? А в чому перешкода? Did I say you to struggle? Чи казав Гуруджі, що треба концентруватися на цій перешкоді? Я продолжал робити практику, але оно усиливалось такими как волнами, да, то есть, и это не то, что там нога затекла там, или там что-то, а как-то оно было связано с практикой, у меня такое ощущение, потому что сейчас у меня не болит, а когда я делал практику, то есть вот я, да, ну вот такой был элемент у меня, что болела шея, голова начала как бы как-то по-другому свое тело вообще воспринимать. То есть оно
не мешало. He says that he continued to do the practice and he endured, but it was disturbing him because it was not like just numbness of a leg. It was really stronger, like waves of pain. And he says that he believes it is combined, it is connected to the practice, and he had pain in his neck and head as well, and it was disturbing, this pain. So you have your own conclusion that meditation practice causes you the pain. Отож, у вас є ваше власне заключення, рішення, висновок, що практика медитації призводить до болі. So you can conclude anything. That is the problem of the impurity of the mind. Ви взагалі можете робити будь-які висновки, але це і є проблема забруднення розуму. Your focus was on the thought and the feeling associated with the thought. And when I said you let any thought come and go, let the pain be there. You are not focused there, you are moving the mind separate from it. And the moment your mind is separate from these thoughts and the feeling, you are free. Тож ви були сконцентровані на почуттях і думках, а Гуруджі говорив не концентруватися на своїх думках, дозволити цим думкам прийти і піти, дозволити болю бути, якщо він є, і коли ви перестаєте концентруватися на своїх думках і відчуттях, ви звільняєтеся і почуваєтеся вільно. I appreciate your openness and frankness to share the experiences, but don't forget to do this practice regularly, maybe 2 or 3 times, and I want to see. If the pain continues, I will drop this meditation practice. Гуруджі дуже вдячний за те, що ви відкрито говорите про свої переживання і свій досвід, але він просить вас продовжувати робити практику хоча б декілька разів на день і подивитися, чи буде продовжуватися болючі відчуття. Якщо вони продовжуватимуться, то Гуруджі залишить цю практику. Good? Добре? How are you, Dennis? I'm fine. The meditation was very deep and calm. I didn't see any disturbance from the mind. Almost no thoughts, just the flow of the practice, darkness, and your voice and the voice of Anastasia was there. Beautiful. That is the way. Then it means that I have left all the impurities of the mind which causes the disturbances and the pain, not in the mind but also in the body. I have to leave it. Денис відповідає, що він почувався що це була глибока і спокійна практика, майже не було жодних думок, він просто був у потоці практики, у спокої, відчуваючи це нічогість і темноту, і просто слідував за моїм голосом, чув мій голос і голос Гуруджі. Гуруджі відповідає, що це прекрасна медитація, це і означає, що всі думки були покинуті, тобто Денис не тримався за свої думки, і ці думки нам необхідно залишити поза практикою. Kristina, do you know Sasha? You don't know? You should talk to Sasha, yeah. Yes. What is your experience? Thank you for practice. It was very deep.
I didn't feel uncomfortable, Good. feelings in the body, but it was a lot of thoughts in my head. But every step of practice, my thoughts go away, so I feel calm and peaceful. Thank you. Very good. You felt peace and very receptive. Your mind is very receptive. And contact with the Sasha. I think Dennis will help you to contact with the Sasha. Okay. He is a great teacher there in Poltava. Okay. Христина говорить, що її практика була глибокою, вона не відчувала жодного дискомфорту в своєму тілі, і кожен крок практики допомагав їй звільнятися від думок. Гуруджі відповідає, що це дуже добре, і її розум дуже сприятливий, тобто сприймає. А також Гуруджі сказав, щоб вона сконтактувалася з Сашою, тому що він прекрасний вчитель в Полтаві. Не надо про прекрасного вчителя, все Гуруджі оставить. Sasha said that I shouldn't translate about a great teacher. How are you, tall Sergey? We have only one teacher. This teacher is Guruji. Guruji, great teacher. Buddha is the only Guruji teacher. Yogi, I am forget. Buddha is the only teacher. Krishna is the only teacher. How are you, my dear tall Sergey? Where are you? I've got very bad internet. Oh, bad internet. I could see that. Yes, yes. Я не знаю, меня слышно или нет? Тебя хорошо слышно, все нормально. Сережа, тебя слышно, говори. Попробую. У меня была проблема, она часто вечером, когда я уставший и сонный, у меня практика постоянно прерывистая. Внимание то ускользает, осознанность, то есть, то нету. Утром намного лучше. Все. Sergey says that he has a problem in the evening because when he is tired and sleepy, his awareness is like switches on and off. So he supposes that in the morning his practice goes better, and that's all. Yes, I want to say this is good if you are doing the practice in the morning and it is going better, but you have to introduce a discipline to your mind that you have to do, you must do the practice in the evening, even if you are tired. So ultimately the mind will change and you will succeed. Гуруджі відповідає, що це дуже добре, якщо ваша практика ранкова йде краще, але вам потрібно представити своєму розумові, познайомити його з дисципліною і пам'ятати, що вам необхідно, ви повинні робити практику навіть ввечері, навіть якщо ви почуваєтеся сонним, і просто продовжувати, і тоді все це зміниться, буде відбуватись легше. Sometimes the practice helps us to experience the deep calmness, but sometimes I don't feel that state of the calmness. The mind takes over, the sleep takes over, the pain, as Arman said, it takes over my practice. What should I do? There comes the importance of tapa,
You know, tapa, tapasya, discipline. I have to enforce the discipline to the mind to follow my way, means meditation way. Іноді, роблячи практику, медитуючи, ми почуваємося легко, відпочивши і у спокої, а іноді під час медитації розум концентрується на якихось некомфортних відчуттях, на болю, так як було в Армена, або засипає, і в такому випадку потрібно застосовувати тапа, що означає дисципліну, тобто схиляти розум все-таки до свого шляху, а мій шлях це означає практика, шлях медитації. Arman and Sergey, I know you both are businessmen, so if you fail in one business, you keep on doing it until you start earning the money. Армен і Сергій, я знаю, що ви обидва бізнесмени, і якщо у вас була помилка або невдача в одному бізнесі, ви все одно продовжуєте робити бізнес до тих пір, поки не заробите гроші. Did you ever say, no, because I feel so much of pain in this business, I will stop doing any business from today? Хіба ви коли-небудь казали, що о, ні, ну я оце в цьому бізнесі, в мене якась неудача, тепер я від сьогодні жоден бізнес більше не буду робити, ніколи. I understand. Чи це зрозуміло? For that we need not to go to the Himalayas. We introduce the tapa in our daily life. І для цього нам не треба йти в Гімалаї, ми знайомимося з тапа у щоденному житті. Yes, Oksana teacher. No, Oksana teacher. Yeah. Доброго вечора, Гуруч, доброго вечора усім. No, Oksana teacher. Not you. Ні. Якась Оксана, та, що викладач, не ви, Оксана. Yes, it's me. Yeah. I could hear the voice, your voice, and the voice of the translator, and I also had many thoughts, but my meditation was not very deep, and I don't feel very relaxed. Yes. So I will be sending you this audio file. Never forget to do the practice 2 times with clear understanding and see what happens. Okay, thank you. Оксана сказала, що вона чула голос Гуруджі і мій голос, і також у неї було багато думок. Медитація не була дуже глибокою, вона не дуже розслабилася. Гуруджі відповів, що щоб вона не пропускала медитацію двічі підряд і потім подивитись на результат. Now, Oksana. Вибачте. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні дуже якась м'яка і комфортна медитація була, практика. Періодично приходили думки, але вони ще поглиналися якимось такими, якоюсь м'якістю. Було дуже комфортно і трошки якось інакше. Я дуже добре розслабилась, дуже дякую. Oksana says, good evening, Guruji, good evening, everyone. Today she had very comfortable and gentle practice. She says that she had some thoughts, but they were consumed with this comfort, and she is feeling relaxed, thankful. Very good. Good practice. Keep on doing it. How are you, Sergey? No, yes, another Sergey, yes. Практика пройшла з відчуттям наростаючої пустотності, приємності і теплоти.
відчуття тепла, дуже великий прилив тепла. І як в результаті спокою. І в мене є питання, Гуруджі, під час практики, під час проговорення мантри, казав, що потрібно викликати емоцію, внутрішню емоцію. Чи правильно я розумію, що ця емоція просто повинна замінити всі інші емоції, емоція до Будди, до образу Будди? І таким чином допомогти нам все глибше поглибитись і зблизитись із істинним я, з абсолютом. Так, до Оксани Гуруджі сказав дуже добре продовжуйте в цьому ж дусі. Sergey said that today his meditation was with a feeling of emptiness, and this emptiness was growing and observing him, and he also felt warmth, a lot of warm feelings and pleasure, and this pleasure and warmth converted into the calmness. And also he has a question. You mentioned that during the chanting mantra we need to bring up emotion. His question is, does he understand it correctly that this emotion to the Buddha should exchange all other emotions, and with this emotion is supposed to help us go deeper into the meditation. Yes, you have a good devotion towards Marina, so the same emotion you are redirecting to Buddha. Так, ви правильно розумієте, у вас є прекрасна емоція по відношенню до Марини, і цю саму емоцію ви відправляєте до Будди. So definitely, emotions plus knowledge, it brings a deeper and a great result. I'm sorry, my emotion directed to the Buddha, emotion directed to the Buddha in the practice brings deeper result. Емоція, яка направлена до Будди під час практики, дає глибший результат. And you did a good practice. І ви зробили це. Now again I'm saying Arman, Oksana and also the Sergey, that you did the same practice, timing was the same, the teacher was the same. Some get a good result and some did not get a good result. Why? You have to contemplate and think. Також до Оксани, Сергія і Армена ви робили ту ж саму практику з тим самим вчителем в той самий час. Тобто хтось отримує хороший результат, а інші не отримують результат. Чому? Вам потрібно подумати і в цю сторону. We have Natasha. Добрий вечір. Зазвичай я непогано починаю і досить уважно займаюся. Але під кінець практики ця увага трошки притупляється. Так було і цього разу, і під кінець почала куняти. Але в цілому досить глибоке занурення і спокій. Natalia says that usually she begins very good, but during the practice her awareness, she loses her awareness and starts to feel sleepy. But in general her practice was deep and very calm. She is saying. Yes, it demands a regular practice, a discipline in our life to get rid of that sleepy or the laziness.
Так, це вимагає регулярної практики і дисципліни у нашому житті, аби позбутися цієї сонливості і лінощі. Svetlana. We don't hear you. Світлана, ми вас не чуємо. В практиці я відчувала розслаблення та спокій. Дякую, Гурусі. In the practice, she felt relaxation and calmness. She's thankful. Very good. Relaxation and calmness. That's how we can go deeper into the practice. Who is left? Yes. Дуже добре. Так ми заходимо глибше у практику з розслабленням і спокоєм. Хто залишився? So, Anastasia, you. And then we will go to Sasha. Thank you for this lesson and meditation. I felt as if my body was a long and big corridor, exposed, and I was very little inside of this big and long corridor, and also I felt darkness and calmness. Very good. If you feel a long corridor, it shows that the mind is going deeper within. Я сказала, що моє тіло почувалося так, ніби воно було як великий і довгий коридор, а я була маленька дуже всередині цього коридору. Відчувала темноту і спокій. Гуруджі відповідає, що якщо є такі відчуття, то розум пішов глибше. Now, Sasha ji. Когда практика начиналась, были еще до практики болезненные, неприятные ощущения в теле и разные мысли. Когда практика началась, я не занимался ими, а занимался объектом практики. И постепенно эти мысли и ощущения неприятные становились все более и более прозрачными, пока вот этот Саша со всеми его ощущениями и мыслями не растворился, и осталось только процесс практики. Sasha says that before practice started, he had some painful feelings in his body and some thoughts as well. But during the practice, he didn't mind them because he was occupied with with practice's object, and he disappeared. He says that Sasha with that feelings and thoughts disappeared during the practice. Wonderful that Sasha as an individual disappeared because the mind. Arman, do you see your teacher what the Sasha is saying? That you had more uncomfort and unpleasant feelings. So your mind was focused there. Your mind was not focused on thinking of the image of the Buddha. But it will come. It does not mean. That is the way we have to learn. Дуже добре, тому що розчинився той Саша, який є особистістю. Армен, зверніть увагу на свого вчителя, тому що ви були сфокусовані на негативних відчуттях і думках, а не на образі Будди. Якщо ми сфокусовані на образі Будди, ці негативні відчуття і думки йдуть геть, але це дуже добре, так все в порядку, бо таким чином ми вчимося. It's a beautiful and wonderful experience that you have. Це прекрасний і чудовий досвід, який ви мали. So remember, we all share our experiences together. I wonder if you pay attention to each one's experiences.
Пам'ятайте, що ми усі з вами ділимося своїми досвідами прожитим, і Гуруджі цікавиться, чи ми звертаємо увагу на досвіди один одного прожити один одного. And then you contemplate and reflect in order to learn from each one. А потім ви роздумуєте і рефлектуєте, розмірковуєте для того, аби навчитися один у одного. That is all for today. We will meet next week. На сьогодні все, і ми зустрінемося на наступному тижні.